Got it. Все, трансляцію розпочати, ми можемо починати. Я рада всіх привітати на нашій сьогоднішній зустрічі. З нами сьогодні наші учасники і учасниці, наша Наталя Валевська, перекладачка і терапевт Американського інституту травми. Anna welcomes everyone to the session, introducing herself, myself, and the experts from the Trauma Resource Institute. I will say hello from the Trauma Resource Institute. My name is Ron Fish. I'm joined by Catherine and Tanaz and Stephanie. Рон також вітає всіх, хто нас дивиться. Він один із представників Інституту травми, які сьогодні з нами працюватимуть. Разом із ним також працюватимуть Стефані, Кетрін і Таназ. To begin and to set the tone for our meeting today, I'd like to start us off with some exercises. І щоб почати і задати тон нашій сьогоднішній сесії, Рон пропонує зробити вправу. So I'd like to invite everyone to take something in one of their hands. I have a pen, but it could be a mouse, it could be a glass, whatever's comfortable. Рон пропонує взяти щось в одну руку. Це може бути будь-що, будь-який предмет, це може бути ручка, мишка від комп'ютера, склянка з-під води, що завгодно. And I'd like to invite you to explore it with your fingers, to notice the sensation of each of your fingers on that object. І далі Рон пропонує простежити, проаналізувати цей предмет за допомогою дотику пальцями, відчути, який це предмет на дотик кожним із 5 пальців. Notice where on each of your fingers you touch the object and the pressure from the object onto your fingers. Зверніть увагу на те, як кожен із ваших пальців торкається цього предмету і на цей контакт, на те, як пальці тиснуть або торкаються просто цього предмету. Notice the texture of the object. Зауважте текстуру цього предмету, його поверхню, який він. Is it hard or soft, curved, sharp edges? Ця текстура чи поверхня, вона тверда, м'яка, шершава. Notice its temperature. Зверніть увагу на температуру цього предмету. Notice as you're doing this, if there's any place in your body that is just a little bit more comfortable or more relaxed or calmer than when you started. А тепер, поки ви виконували цю вправу, зверніть, будь ласка, увагу на те, чи якесь місце у вашому тілі почало почуватися трошки інакше, легше, можливо, краще, безпечніше, спокійніше. And then if there is a place in your body that's a little calmer, let your attention rest on that place in your body that's a little bit calmer. І якщо ви знайдете таке місце в своєму тілі, то зосередьтеся на ньому увагою, на якийсь недовгий проміжок часу, всю свою увагу вкладіть в те місце. Notice if your breathing is a little calmer or a little slower or not. Зверніть увагу на своє дихання. Можливо, воно стало трохи спокійнішим, повільнішим, глибшим, можливо. Okay, and just to have a little fun, let's transfer the object to the other hand. А тепер трошки порозважаємося, переберемо предмет в іншу руку. Let your fingers explore the object.
і нехай пальці цієї іншої руки трошки повивчають цей предмет. Notice how this hand explores the object differently from the other hand. Зауважте різницю між тим, як відчувався цей предмет попередньою рукою і як його сприймається друга рука. Notice the similarities as well as the differences. Зауважте, як ці сприйняття схожі між собою, а чим вони відрізняються. And then notice if there's a place in your body that's a bit calmer. І спробуйте знайти місце в тілі і зауважте, чи є таке місце в тілі, яке почувається спокійніше. Or a bit less uncomfortable, Або трохи менш дискомфортно. and bring your attention there. І зосередьте свою увагу в цьому місці. Okay, so I just took a deep breath, and so why don't we move on if this is a good time? Рон каже, що він зробив глибокий вдих, я щойно теж зробила такий глибший вдих після цієї вправи і можемо рухатися далі. Роне, дуже дякую. Це було дуже ресурсно. І якщо всі не проти, ми можемо переходити до запитань. Гадаю, що так. Anya says, thank you for this exercise. It was really resourcing for her. And we can, if you don't mind, we can get to the questions. Yes, I'll just say one thing is that something like this, we can do anytime, anywhere, you know, we're safe, but that we can steal a moment or two and do an exercise like this. Можемо рухатися, Аню, далі, але ще Рон зауважує, що вправу такого типу можна робити будь-де, будь-коли, вона не потребує великого якоїсь особливої підготовки, її можна робити з підручними засобами, коли зручно, і вона буде допомагати підтримувати нас в хорошому стані. Так, добре. Відносно, я хотіла поділитись своїм досвідом і тим, що зараз відбувається в моєму житті, принаймні, про спілкування і про людей, з якими я зараз спілкуюсь. Адже у мене, в силу моєї роботи, у мене дуже багато спілкування і дуже багато спілкування з людьми, які дуже активно волонтерять і роблять неймовірні речі для нашої країни, для людей, які їх оточують. І це не тільки на заході України, а це і в гарячих точках. І мені здається, це ті люди, які заслуговують неймовірної вдячності. Це ті люди, яким зайвий раз, яким варто подякувати зайвий раз, але майже кожен раз, коли я говорю про те, що наскільки я вдячна їм за те, що вони роблять, мені говорять про те, що не потрібно мені дякувати, я нічого не роблю незвичайного, я маю робити тільки те, що я роблю тільки те, що я маю робити, і слова вдячності для мене недоречні. То, Наталя, може, ти перекладеш спочатку, далі? Так, дякую. So getting to the question, Anya is describing many of our conversations with many volunteers who work in Ukraine and do amazing things, like searching for stuff for the army, helping people in need, helping those who are displaced, and so on and so on. And she says that many of them actually cannot accept gratitude, and whenever she or anybody else starts thanking them for what they are doing, because Anya believes that they deserve this gratitude very much for what they are doing, but they're like, no, you don't have to thank me, I'm just doing what I'm supposed to do, and no thanks needed here.
And can Аня. we ask Anya? І ось яке у мене запитання. Я хвилююсь за цих людей, і я дійсно дорожу кожним та кожною. Хвилююсь в якому сенсі? Якщо люди відмовляються від слів вдячності, взагалі від вдячності від інших, чи дякують вони самі собі, і чи не буде ось така відмова від визнання їх того, що вони роблять, чи не буде це, чи не стане це однією з причин вигоряння їх на тому шляху, яким вони йдуть, і в тій важкій справі, яку вони роблять на волонтерських засадах. So Anya says she's really worried about those people because many of them are her dear friends and someone who she really cherishes in her life. And she says that what if this refusal to accept any gratitude, any words of thanks, what if this leads to faster burnout with among these people? And what if this actually means that not being able to accept thank you from someone else means that they do not say thank you to themselves too? And well, the question is about the burnout, actually. Might this lead to faster burnout? And if yes, what do we do with that? Can you ask Anya if she knows how these people are replenishing themselves? Аню, Рон запитує, чи знаєш ти, яким чином ці люди відновлюють свій ресурс? Мені здається, що це, знаєте, як якийсь або такий двигун, який постійно в русі. І мені здається, що, власне, ось цей постійний рух і постійні завдання, які ці люди ставлять перед собою, що, власне, там потреба добігти від однієї точки до іншої, от саме це і є таким ресурсним моментом. І це теж одна з причин, чому я хвилююсь за тих людей, про яких я зараз говорю, бо я хвилююсь, наскільки це може бути виснажливим, чи не працює в цей час організм на, я не знаю, на якомусь гормональному вибухі, а потім можливо буде занепад, і можливо буде якийсь там провал, і людина більше не зможе таким чином бути активною. Anya says she believes they move on by simply knowing they have to move on and by picking up more and more tasks for themselves. So they're like in this constant run from one task to another, then to another, and to another. So they don't have time to really think about whether they are tired or not, and that this might only be some maybe hormones that make them resourced right now, but in the long run they might get depleted, and this might she actually asks this question because she's worried they won't be able to do that as long as needed. And so she worries that they're giving, but not refueling. Yes, so yeah. Аня питає Рон, чи вважаєш ти, що вони віддають, але не поповнюють запаси, не отримують нічого взамін. So I'd like to invite members of the team, if you have, especially maybe to start, any questions for Anya. Так, Рон попросив команду, можливо, у когось є запитання до тебе, Аня, тому будь готова відповідати ще. Я з задоволенням, бо це та ситуація, над якою я вже досить давно думала, яка мене дійсно хвилює. Anya says she'll be happy to offer any answers if she can, because this is the situation she's been thinking over for a long time now, and she's really worried about them. Tanaz? Thank you for your wisdom, Anya, and for asking such an incredibly important question. Аня, дякую тобі за мудрість і за це дуже важливе запитання. My question is to know more about Ukrainian culture and how thanks is received in general outside of this specific situation. Та нас хочу запитати про українську культуру загалом, про те, як у нас взагалі приймаються подяки поза контекстом цієї конкретної ситуації. Additionally, I'd like to know if there's a difference between how women and how men
do or don't receive thank yous. І особливо, якщо є якісь відмінності в тому, як чоловіки і жінки приймають вдячність або не приймають вдячність. Аня, це було запитання. Я не знаю, що сказати. Мені здається, це залежить від кожної окремої людини, а не від того, чи це чоловік, чи це жінка. До речі, я не знаю. Мені здається, це якась така загальна тенденція, яка наразі пронизує як спільноту людей, які цим займаються. А тобі не здається, я тут тобі може трошки допоможу, тобі не здається, що в культурі загалом, якщо дуже узагальнювати, в нас взагалі не особливо прийнято приймати вдячність, бо і не тільки вдячність, а й компліменти, наприклад. Ми зазвичай відмахуємося, коли нам роблять комплімент, ми пояснюємо, чому це так. Да? Ой, ти сьогодні така красива, я просто помила голову. Або там ти щось зробила, я ж мала це зробити. Можливо, все-таки є якась культурна у нас суспільна риса. Я припускаю, допоможи мені, може, ти теж це помічаєш. Типу, що вдячність приймати, це таке щось, не треба мені ні за що дякувати. І собі, до речі, теж, Наталю, ми ж собі не дякуємо. І собі, до речі, теж. Тобто я можу все це перекласти. Так. Okay. So we just had this short discussion as two Ukrainians here in the chat. And because Anya said she doesn't know if there is any cultural peculiarity of accepting or not accepting gratitude, but as for me, I personally think that we as a culture are not really used to accepting gratitude. And whenever or compliments, for instance, if anyone makes a compliment, we would usually dismiss it, oh no, that's not a big deal. That's okay. I'm not that good looking as you think. And same might go about gratitude as well. So I think there might be this notion of not deserving a gratitude, or maybe not doing anything special or worthy of a gratitude. So as we're talking, I'm thinking about this lieutenant on the police force in Syracuse who became a very good friend of mine. Рон каже, що поки ми говорили, він пригадав одного лейтенанта поліцейського з штату Нью-Йорк, який став його другом. This was the person in charge of the SWAT team, which was the very active kind of military arm. And he also developed the peer support team, which was a group of officers and psychologists who reached out to anyone who's having emotional needs on the force. І цей чоловік очолював підрозділ спецпризначення, і для підтримки одне одного він створив таку спеціальну групу, яка складалася з поліцейських і психологів, і психологинь, які мали би надавати одне одному підтримку у разі якихось емоційних потреб. So this was quite a remarkable man who possessed this side, but also this side, the tough side, but also the tender side, the active military side, but also the tending and taking care of emotionally side. Рон каже, що це був такий дивовижний чоловік, в якому поєднувалася водночас і сила, і якась ніжність навіть, тому що з одного боку він служив в спецпідрозділі, а з іншого боку він вмів і хотів турбуватися про інших. And when Anya asked her question, I thought about my friend because he responded exactly like the people she's described. І коли Аня ставила своє запитання, Рон згадав свого друга, тому що він відповідав у подібних ситуаціях точно так само, як і ті волонтери і волонтерки, яких описала Аня. I would say to him, oh my gosh, you did such an amazing job organizing that. And he would say, no. It was the people who were
somebody else. So he just, І коли Рон йому казав, наприклад, що вау, ти фантастично попрацював, колись там створив, наприклад, цю групу або будь-яку іншу роботу, то він завжди віднякувався і казав, та ні, це не я, це зробили там ті-то і ті-то люди. and so I realized that he would never accept the gratitude. He would never take credit. It was always that he saw himself as providing service. І Рону подумалось, що цей чоловік ніколи не приймав подячність на свій рахунок, ніколи не приписував собі щось у заслуги, він вважав своєю функцією радше таке служіння іншим. And so after a while, I learned when I felt like thanking him for something, I would ask him, who is providing support to you? Or tell me about a time this week that you had fun or had a good time or were a little calmer. І коли Рон вкотре хотів йому за щось подякувати, він замість того запитав або вирішив поставити таке запитання, а хто підтримує тебе? Або на цьому тижні якийсь такий момент, коли ти про себе, наприклад, потурбувався. And so I realized if I wanted to give to him or thank him or give him credit, the best thing to do would be to ask questions that would help him resource or in some way kind of reset his nervous system. Отже, Рон подумав, що якщо він хоче йому подякувати, то для цього треба спочатку поставити йому кілька таких запитань, які допоможуть йому самому, тому чоловікові, набратися ресурсу і допоможуть йому збалансувати його нервову систему. And so perhaps you can ask Anya if that, what that associations that might trigger in her. Так, Аню, Рон зараз запитує, чи викликає це в тебе якісь асоціації або думки з цього приводу. Ну, така ідея. Та мені дуже подобається. Дякую, Роне. Я подумала про це. She says she likes it very much. Thank you, Ron. She'll think about it. Okay. Okay. Yeah, so I would channel my desire to express my thanks and my gratitude to him to another way to give to him and check in on him. Рон каже, що ставлячи ці запитання, він фактично перетворив свою вдячність, своє намагання, своє бажання висловити вдячність людині. Він пустив його якби іншим потоком і допоміг йому, напевно, трошечки набратися ресурсу, тобто все-таки висловив йому чи навіть дав йому якусь підтримку, не висловлюючи при цьому прямих слів вдячності. I have a thought too, if you don't mind if I share, Ron. Great. So first, I think it's common in a lot of cultures to be taught that you ought to be humble, like you want to be able to like even when you're a kid, at least for me, I was taught like don't brag about that, or don't don't be so like proud or things like that. And so we're taught that being humble is a virtue. I mean, and it is, but sometimes that idea can make it really difficult to accept compliments, because we don't want to say, yeah, I'm aware that I did a good job. We don't want to come across that way. So we're like, no, it's not a big deal, because that's kind of how we've always been taught.
Стефані каже, що насправді це в багатьох культурах, в багатьох суспільствах є така схильність не висовуватися. Ну, нас багатьох вчать, нас так точно вчили в дитинстві, не хвалитися нічим особливо, не пишатися, бути такими скромними, смиренними. І нас вчили, каже Стефані, що скромність або смирення, навіть радше, це чеснота, і так воно і є, але через те, що це втовкмачують в голову з самого дитинства, то людині потім дуже важко приймати будь-яку вдячність і будь-які слова похвали в її. But the concept has it was written for relationships, but the concept is kind of transcended into friendships and schools and all kinds of other areas. And I'll explain a little bit more. I actually do know it. I just didn't realize it. Yeah, we do know it, and we have his books translated into Ukrainian, so I think many people know that actually. This notion. Так, Стефані зараз каже, згадала таку концепцію, як 5 мов любові Гаррі Чепмена, і він придумав цю концепцію десь у 90-х, потім її поширили, спочатку для стосунків, а потім її поширили для використання і з дітьми, і у школах, і в інших різних середовищах. Його книжки, багато там є, я особисто їх бачила, перекладені українською мовою також. And the idea is kind of that, like, we all give love and receive love in different ways. And there's not necessarily a right or wrong way, but maybe understanding what is best for the person that you're trying to express something to. І ідея оцих 5 мов любові полягає в тому, що ми всі приймаємо і віддаємо любов по-різному, в різні способи, і немає якогось правильного або неправильного способу її висловлювати. Є просто спосіб, який, наприклад, підходить найкраще тій чи іншій конкретній людині. So for some people who have a really difficult time accepting those compliments, that would be kind of your words of affirmation. That would be the bucket that it fell into. It could be that maybe something like a different approach, like Ron was saying, might be a way to engage them better. So some of the other suggestions would be like spending quality time with the person. Some people respond better to like physical touch, like a pat on the back or a hug. Some people might do better with like a gift, like a piece of chocolate or a handwritten note, or something like that. But all of those different ways to engage people, like I said, it's not necessarily a right or wrong, but if you have trouble accepting the compliments, maybe trying a different approach. І виходячи з цієї концепції 5 мов любові, можливо, не всім людям заходить вираження любові або вдячності, як на те пішло, словами, тобто якимись словесними конструкціями. Можливо, комусь, от як пропонував Рон, заходять якісь інші варіанти спілкування з ними. Можливо, для когось буде краще, якщо ми з ними проведемо якийсь гарний, якісний час. Комусь, можливо, більш приємними замість слів вдячності будуть якісь невеликі подарунки, наприклад, коробка цукерок або листівка, підписана від руки, подячна. Хтось любові, такі як, не знаю, поплескати по плечу або обняти цю людину. Тобто способи можуть бути різні додатково до просто слів. I actually had just shared with our team, some of our team members not long ago, that I actually have a lot of trouble myself accepting compliments or kind words. But I know that I respond really well to gifts. So one thing that I've started doing for myself is when someone pays me a compliment and I recognize that I don't accept it very well, I've been writing it down on a note, like a sticky note. And then, like, if I'm having a hard day, I will kind of gift it to myself. I'll go back to the sticky note and receive that gift of those kind words. So that's a way that makes it a little bit easier for me to take the compliments, is kind of
repackaging them as a small little gift for myself. Does that mean like any real gifts, like buying something, or just like this No. note? So I'll just like I have these cute little sticky pads. So Okay. I'll just write, like if somebody gives me a compliment, I will write it down and then I'll go back to it later when I know that I need it and can receive it. Окей, thank you. І Стефані каже, що от вона недавно говорила про це зі своєю командою, в неї самої є проблема з тим, щоб приймати компліменти, якісь такі хороші, добрі слова в свій бік, і зате вона знає, що вона добре приймає подарунки. І от вона навчилася, як вона каже, перепаковувати слова у вигляді подаруночки. От Стефані показувала такі аркушики клейкі, коли їй хтось говорить комплімент, і вона відчуває, що не прийняла цей комплімент, він не в силу того, як влаштована Стефані, він якось не зайшов, вона його записує на цьому папірці, і коли там, наприклад, протягом дня потребує якоїсь підтримки сама для себе, то вона повертається до цього папірця, на якому записані компліменти, він уже для неї є як дарунок. І перепаковування цих слів у такий фізичний невеличкий подаруночок допомагає їй легше приймати, бути більш відкритою до цих слів. But yeah, so that was just kind of my idea, was maybe trying some of the different approaches, like doing something kind or giving a hug or spending time together, things like that, because those might be more easily accepted depending on what the person needs or responds to. Тому замість просто говорити слова, можна подумати про різні інші способи, це так підсумовуючи, про інші способи, як цій людині проявити любов, обняти, щось подарувати, провести з нею хороший час, якісний час, в залежності від того, в кого які потреби найбільші в цьому плані. Anya had a question, and thank you, Stephanie. Аня. Я згадала один інструмент, який я про нього не думала, допоки не почала говорити Стефані. Дуже дякую. Я згадала один інструмент, який ми використовуємо у нас в команді. Коли ми збираємось на наші наради, ми використовуємо інструменти з менеджменту 3.0, і я вже тут спробувала знайти, зараз скину покликання. Є такий чудовий інструмент, він називається кудокартки. Їх можна роздрукувати, а можна просто вибирати будь-які папірці, а можна використовувати в онлайн-форматі. До речі, це буде, мені здається, дуже зручно вчителям таку традицію також завести. Що ми робимо? Ми або збираючись разом, або поступово під час нашого там буденного життя ми пишемо слова вдячності людині, яка щось для тебе або зробила, або просто у тебе склала, у тебе є таке бажання це зробити. І в офісі у нас є такий бокс, де ми збираємо ці кудокартки. Вони можуть бути анонімними, можуть бути неанонімними. Єдине важливо, щоб вони були призначені конкретній людині. І коли ми збираємось разом, ми розбираємо ці кудокартки, і людина отримує зазвичай велику кількість вдячності, і після цього, в мене принаймні кожен раз це неймовірні відчуття, коли я навіть не здогадувала, що людина може мені подякувати за якісь речі, на які я навіть не звернула увагу. Мені здається, це теж такий може бути зручний інструмент, якщо люди працюють в команді, і підтримати їх таким чином, мені здається, це може спрацювати. Як ви вважаєте? Добре, зараз я перекладу, а поки поставлю тобі запитання, як ти приймаєш цю вдячність, чи заходить вона легше через те, що вона ось так написана, ніби винята з коробочки, а не сказана тобі особисто в лице, і ти не знаєш, куди дітися з цими всіма словами. Так, це дійсно легше, і не виникає бажання підійти до цієї людини і сказати, коли я там тобі запропонувала свій бутерброд, мені було дійсно мені вистачало там другої половини, якісь такі речі, і це дійсно, ця вдячність, вона приймається чистою, без мого бажання сказати, та ні, насправді
нема за що або щось таке, то, мабуть, вона заходить повною мірою. As Stephanie was sharing about her experience, Anya says she remembered about this. She sent a link in the chat about these Kuda cards that from the Management 3.0 system for organizational management. These are, I just googled them. These are like small cards with like many thanks, thank you, well done, great job, things on there, and they have this area for writing something down. So they use at Camp Ukraine, they use this tool for saying thank you to other team members in a way that doesn't make them talk about this in person. Like they have this box in their office, and they put those cards during, let's say, a week or something, and then as they need to get in the office, they took these cards out of the box and distribute among those who they are addressed to. And Anya says that it's really nice to receive all those thank yous, because first of all, you didn't even realize that what you did was pleasant or helpful or useful for someone else. And then I asked her, how does that feel to receive this thank you as a card instead of, just talking to this person? And she says that it's much better because it doesn't make you want to say, no, I don't deserve this, or it's much more easier accepted in like conversational way directly. So that's another tool that can be used in groups or teams for expressing gratitude that might be actually more efficient than just, approaching a person with mere words. I don't know if you had anything you wanted to add, Catherine? You're muted. I was thinking when the question was first posed about Kristen Neff, so I was just looking that up to share a link with her work on self-compassion. Have you sent the link in the chat? No, I'll send it when I'm finished speaking, but yeah. Okay. Yeah, could you repeat the name, because I didn't get the name? I'm sorry. Kristen Neff has done a lot of work, I think, with Berkeley in California on self-compassion, and she had some exercises. So if your friends are more cerebral the way I am, kind of knowing the science behind why self-compassion is useful and can help give them, help them alleviate any possibility of burnout, could be helpful. Кетрін нагадала собі таку науковицю Крістін Неф, я вже її загуглила, вона пише про співпереживання до себе, і тому, якщо нас цікавить, наприклад, більш такий науковий підхід до того, як працює співпереживання до себе, як проявляти більше вдячності до себе, я от погуглила і дивлюся, що вона є, її книжки є українською мовою навіть перекладені, тому, можливо, це справді стане в нагоді. I just googled her and some of her books are translated into Ukrainian, so that might be really useful. Okay, yeah, I see Tanaz shared her website link in the chat as well. But go ahead. І та нас також скинула в чаті лінк на статтю «Чому вдячність – це добре» англійською мовою. But I really liked Ron's approach as well. So for those that are maybe don't need the science, but really need to reflect on how that feels in the body, consider when we're helping someone, what does that feel like? So they can just in the moment and make that a resourcing practice as we're conversing with each other. So I like asking those questions, or as we help, recognizing the importance of our work, and as we're volunteering and helping others, and the importance of being able to sustain that work, and noticing that self-care is part of that process. Але якщо говорити про такий менш науковий підхід, а просто практичний, то Кетрін каже, що їй дуже подобається те, що запропонував Рон, тому що коли ми замість просто висловлювати вдячність людині, ставимо їй запитання, які допомагають їй самій набратися ресурсу, і більше того, не просто набратися ресурсу, а допомагають їй відчути на рівні тіла
оцю вдячність, пережити на собі вдячність, як воно відчувати її. Це коли ми ставимо людям такі запитання, типу, от коли ми допомагаємо іншим, то як ми почуваємося, або як ми почуваємося, коли інші допомагають нам. І ми переживаємо цей досвід на рівні тіла, цю вдячність безпосередньо, а не словами. І це також допомагає, крім того, що набиратися ресурсу, це також допомагає їм відчути важливість того, що вони роблять, наскільки це важливо, бо це відчувається ось так на рівні тіла і допомагає підтримувати себе в такому стані, в якому можна рухатися далі і робити те, що ми робимо. So asking questions that can just help them to make visible the value of their work and how that feels in the body, to just resource on helping others. Is what came to mind. Тому ресурсність про допомогу іншим або допомогу від інших, така практика ресурсності в такому виді, як ми її знаємо, вона допомагає підсилити і зробити більш видимою цінність тієї роботи, яку виконують наші волонтери і волонтерки, якщо заходити до них із цим через такі ресурсні питання, запитальну ресурсність. So I know when I work, one thing that came up when I work with students, when they share that they've helped someone, and we do sit with it, I can witness the smile on their face and a lightness in their body, and I can call their attention to that as well. І Кетрін каже, що коли працює з учнівством на цю тему, то вона часто ставить їм це запитання, щоб вони описали або відчули той досвід, коли вони допомагали іншим, як вони почувалися. І каже, що учні і учениці часто всміхаються, і вона помічає, що в них така легкість з'являється в тілі. Тобто так також можна допомагати, відчувати вдячність. Okay, thank you, Catherine. I know it's Tanaz, you have your hand up, and I know we had another question too. Natalia has a question. Is there something you'd like to add, Tanaz? I would. I was thinking about this in the context of how our brain is naturally wired for survival, which means that we have an existing negativity bias. Oh, I don't think I can translate that correctly, so I don't miss anything. Can you maybe explain it in different words? I'm sorry. Oh, that's fine. The way that our brains are wired, we are more prone to notice danger very quickly than to notice and receive anything positive. Okay, thank you. That makes sense now. Thank you. Так, Танас каже, що наш мозок влаштований таким чином, що оскільки він націлений на виживання, то він швидше схильний помічати негатив, тому що негатив часто несе в собі небезпеку, аніж якісь позитивні моменти, тому що вони нам менш потрібні для виживання. This makes sense from a survival standpoint, because if we don't notice danger, we're not there to notice anything beautiful about the next day. І так влаштований наш мозок, котрий націлений на виживання, тому що якщо ми не помітимо спочатку те, що для нас є небезпечним, то ми не помітимо красу завтрашнього дня, який може не настати. In times of war, for very obvious reasons, our sense of danger is extremely heightened. І в часі війни з дуже очевидних причин відчуття загрози, відчуття небезпеки у нас дуже високе. So I like Anya's idea of bringing balance to that by finding a way to have people receive gratitude. І Танас каже, що їй дуже подобається оця ідея Ані, що це потрібно збалансовувати, а збалансовувати оце постійне відчуття загрози можна, зокрема, дякуючи людям і допомагаючи людям приймати вдячність від інших. Right now, there's also a heightened sense of patriotism, and a lot of people consider what they're doing to be duty. Крім того, зараз у нас у всіх підвищене відчуття, посилене відчуття патріотизму, і багато хто робить те, що вони роблять, вважаючи це своїм безпосереднім обов'язком. That doesn't mean that we don't want them to receive gratitude. I'm just explaining why it may be manifesting the way it does.
І це не означає, що вони не заслуговують за це подяки. Просто це пояснює їхню поведінку і їхню реакцію на вдячність. So right now, there's a very strong team spirit. We're doing this for the team. We're doing this for the country. And so maybe a way for them to receive gratitude would be to thank them as a team for what they did together. І в багатьох є оце відчуття, що ми зараз працюємо як єдина команда, як єдина країна, таким єдиним фронтом. І тому, можливо, один зі способів, як ці люди можуть прийняти вдячність, це буде дякувати їм як команді або їхній якійсь команді. And maybe demonstrate it by giving them tangible ideas of how what they did helped. Because you did this, for example, 10 women were able to eat, or 5 people were able to do something that they couldn't have done without your help. So expressing it very tangibly in that way. Це можна також зробити в такий спосіб, щоб демонструвати дуже наглядним чином, як їхні зусилля допомогли конкретним людям. Наприклад, те, що ви зробили сьогодні, завдяки цьому 10 жінок змогли поїсти, або там змогли врятуватися, або там певна група людей, там 5 людей отримали допомогу, якої вони в той день потребували. And assuming that the team is familiar with resourcing, we could invite them to pause and see how that feels in their body as we're sharing with them what their actions meant to different people in different ways. І якщо ця команда бодай трохи знайома з практикою ресурсності, то можна спробувати також запропонувати їм, от коли ми розповідаємо, як їхні зусилля допомогли конкретним людям, запропонувати їм зауважити, позвернути увагу, як це відчувається на рівні тіла, де це відгукується їм у тілі. We could also ask them to pause and see how it feels for them to think about what it felt like to work as a team, to do something together for their country and for their people. Також можна запропонувати їм зробити коротку паузу або перерву і відчути, як вони відчувають на рівні тіла те, що вони зробили як команда, і для когось іншого, і для країни загалом. When we connect it to that thread, it may be easier for them to receive it. What does Anya think? І якщо, кажете нас, ми поєднаємо їхні зусилля з тим, що це допомагає там групі людей, команді людей або цілій країні, можливо, так їм буде легше приймати цю вдячність. І Танас запитує: Аня, що ти про це все думаєш? Танас, у мене сьогодні просто якийсь вечір вдячності. Я з вдячністю приймаю все, що ти сказала. І дуже дякую за ці неймовірні речі. Дякую дуже, Танас. Anya says she's having a gratitude evening today, and she's very grateful for all of your suggestions and all of your ideas. Thank you, Tanaz. Thank you, everyone. I'd like to add one more comment before we move on. And that is that Anya is a very sensitive and perceptive person. Maybe start there. Рон каже, що перш ніж ми підемо далі, він хоче зробити один коментар. І цей коментар полягає в тому, що Аня дуже чутлива душа, тонко. So when she notices somebody who is not able to accept thanks, or maybe is not able to do the exercises that Tanaz just discussed, maybe there's more going on that is concerning her. І от, слухаючи ці відповіді, що всі запропонували, і Танас, і інші члени команди, Аня, можливо, ти це приймаєш, але, можливо, є ще щось, що тебе далі продовжує тривожити. And so I invite her to trust her perceptions, and sometimes she may wish to ask more direct questions about how the person is doing. Or are they able to refuel? Are they able to get support?
how are they sleeping, things like that. Я трошки неточно переклала попередні зауваження. Воно йшлося про те, що коли ти почнеш використовувати оці речі, можливо, в спілкуванні з людьми, ти все одно бачитимеш, що тебе щось тривожить у зв'язку з цими людьми, з конкретними якимись волонтерами і волонтерками. І оскільки ти тонко налаштована, ти можеш це відчути. Якщо відчуєш, можеш просто запитати людину, після того, як, наприклад, використаєш якусь із ідей, які ми сьогодні обговорювали, можеш напряму запитати людину, наприклад, як вона спить, як вона себе почуває, чи нічого її не тривожить, чи як вона відновлює свої сили. So we invite Anya and everyone to use their radar to know when is it somebody, okay, I'm doing my duty, I don't want any thanks, I'm fine, versus this is a person who is really struggling and Anya's picking something up. Пропонує і Ані, і нам усім, коли ми стикаємося з подібними ситуаціями в житті, включати свої внутрішні радари і слухати, що нам говорить людина, чи що нам відповідає людина, і чи вона справді в порядку, чи вона справді, окей, я не заслуговую цих слів, або навпаки, в людини якісь серйозні проблеми, і вона потребує серйознішого втручання. Tanaz, you wanted to add? In the spirit of the theme that we're discussing, I would like to share that I have been touched and amazed and inspired by Anya's wisdom. I feel it reaches a very deep place. It's ancestral wisdom and it's wisdom from nature. And I love the way that she expresses herself through beautiful metaphors and how she always holds on to hope. Танас хотіла сказати, що вона дуже зворушена, вражена турботою про інших людей. І загалом, Аня, твоєю мудрістю, яку ти завжди висловлюєш на цих наших сесіях, що це якась така мудрість глибока, вона сягає багатьох поколінь, вона накопичена із попередніх досвідів твоїх предків і наших всіх, мабуть, із природи, з природного якогось ресурсу, і що це дуже, дуже таке приємне і потужне це відчуття, ця твоя мудрість. Дякую тобі за неї також. Thank you, Tanaz. I wanted to move on because Natalia, I know you had a question, and I don't know how to pronounce our other listener's name. She's But if Natalia she as had well. a question, yes. Так, Natalia as well. Okay. Yeah, good. that's just answer, Alex. Так, Арон пропонує ще мені або іншій пані Наталі, як у нас тут є на колі, можливо, у вас є запитання. Я мала запитання, але воно порівняно з глибиною Аніного запитання, воно таке дуже поверхове і технічне. Я навіть не знаю, чи варто псувати сьогоднішню сесію такими суто технічними речами, воно стосується практик. Але, можливо, в другої пані Наталі є запитання. Okay, I was asking the other Natalia if she had any questions, because my question is really very technical and very not that deep as Anya's, and I don't want to, to ruin this atmosphere of being amazed, touched, and inspired by what she was talking. But okay, my question is about yawning. It might be weird, but I've been thinking about it for many weeks now since we started working with the career model and the skills. I have an anxiety disorder, and when I have these worse episodes, I used to often notice that whenever I get more anxious or more nervous, or whenever I sensed something like anxious coming up, I would start yawning all the time. And I would notice that these yawns are very different from, those ones when you want to go to sleep. For me, they were a sign of anxiety. I always thought of them as of a sign of anxiety, like they're coming out of nowhere, and I start yawning, and that's bad. And I immediately sensed some being tense in my body, and maybe heart rate accelerating, and I would breathe much. The breath would get more shallow. And as I'm talking right now, I'm actually sensing those things in my body too.
But then as I started interpreting these sessions, and I learned that a yawn might actually be a release, and you say it is a release for a nervous system. So I started wondering what was wrong with me, that I would often think of it as something negative, and in fact, it's something positive. And now whenever I do yawn out of nowhere, for no reason at all, my mind is like, okay, this is a good sign, no worries. This is not something anxious coming up. So I noticed that over these weeks, I started to see them differently and to experience them differently. And I no longer have those, little panic attacks that something wrong is happening as I start yawning. Okay, forgive me if this is really stupid to ask and to be talking about it here, but it bothered me, like what was wrong with me or with my body, that I somehow saw it differently. But now, as you say, no, that's okay. I do believe it's okay, and it really helps me. So, but let me translate that quickly into Ukrainian. Так, у мене запитання про позіхання. Я казала, воно буде дуже таке поверхове і неглибоке, Аня, порівняно з твоїми турботами про людство. У мене діагностований тривожний депресивний розлад. Коли він загострюється, то дуже часто, коли накочує якась така тривожність, я починала позіхати. Це було раніше до наших сесій. І завжди, коли я починала ні з того, ні з цього позіхати, для мене це був сигнал тіла, що зараз буде якийсь такий приступ тривожності, тому що це для мене завжди була ознака знервованості. Зараз на цих сесіях ми говорили про те, що позіхання – це коли нервова система вивільняє. Ми часто робили різні практики, і після цих практик одним з таких тілесних знаків про те, що нам стало легше, що нервовій системі легше, є оцей або глибокий вдих, або бажання позіхнути. І я спочатку не могла розуміти, як так, що в мені поломане, чому, коли я позіхаю, то це в мене приступ тривожності, а отут в людей виявляється позіхання, це взагалі ознака звільнення нервової системи, де в мене що не так. Але що більше я практикую і перекладаю ці всі сесії, то от мої позіхання втратили оце відчуття негативної ознаки якоїсь. І от моє запитання спеціалістам і спеціалісткам було про те, що пішло не так, і чи може бути і так, і інакше, і що взагалі з цими позіханнями це така історія дивна. Перепрошую, що це таке глупе, можливо, запитання, але це один з таких сильних для мене особисто самовідчуттів на рівні тіла, проявів, і я от хотіла зрозуміти, як це працює. Аня, сподіваюся, ти не сердишся. Дякую. Я тобі дуже дякую, це дуже цікаво, бо в мене тут в голові купа всяких ідей, а мені дуже цікаво послухати відповіді терапевтів. Дякую дуже, Наталю, за таку відвертість. So, did you want to translate what Anya says, or? Oh, yeah, I'm sorry. So I was just apologizing for asking this. Okay, Tanaz, you just wrote an important and good question. I think it's a bit stupid. I'm sorry, but Anya says it's okay because these things can also be discussed as well. So she gave me this green light for discussing this too. So the short answer is that I encourage you to notice after you yawn what your body experiences. Do you feel a little less tense after you yawn? That's what I encourage you to pay attention to. Так, Рон каже, що кожного разу, коли я позіхаю, варто звертати увагу на те, що відбувається на рівні тіла, як змінюється відчуття мого тіла. So we've talked about fight-flight, and when in fight-flight, the sympathetic nervous system is activated and adrenaline is coursing through our body. Ми говорили про реакцію «бийся або біжи», і коли вона вмикається, то вмикається заразом наша симпатична нервова система, і по крові починає бігти адреналін. And we may experience our anxiety this way as this increase in tension and alertness. And in fact, this is the anxiety is our body's alarm system. And so it's activated. І тривожність часто сприймається організмом як
ну, як певна сигналізація або сигнал тривоги. І коли підвищується тривожність, то активуються ці системи попереджувальні в організмі. And there might be a tightness in our intercostal muscles, which is the chest. And also what happens is that the blood from our internal organs, like the stomach, the blood goes away from them and it goes to the large muscles of our chest and shoulders and legs. І коли вона активується, ця система тривожності, то тіло трошки перебудовується, може відчуватися напруженість у певних частинах тіла, зокрема в грудній клітці, і крім того, від внутрішніх органів, наприклад, від шлунка, кров відтікає у великі м'язи рук і ніг. Glucose is metabolized differently, so we in favor of quick bursts of energy. Глюкоза інакше метаболізується у таких процесах, і тому у нас з'являється такий швидкий потяг до якогось енергетика, щось енергетичне з'їсти, наприклад. And then when the danger is past, when we feel a little calmer, the parasympathetic nervous system is activated. А коли небезпека минає, і ми відчуваємо, що ситуація трошки спокійніша, то змикається парасимпатична нервова система. There might be a relaxation or an opening of our chest cavity. We may breathe deeper and we may have that yawn. І у нас тоді розслаблюється грудна клітка, розширюється ця внутрішня грудна порожнина, ми можемо глибше дихати, і от тоді з'являються позіхання. Our stomach and digestive system will come back online, and we may have air coming out of our mouth or other places that is maybe not be socially acceptable. І от тоді відновлюється робота шлункової системи, травної системи, і коли вона відновлюється, то вона випускає повітря ротом або іншими частинами тіла, які, це випускання повітря, як каже Рон, може бути соціально не дуже прийнятним. So we have been taught that yawning is rude and burping and farting are rude, but actually they're indicators that maybe we're just a little bit calmer. І нас виховували так, що позіхати, а також відригувати або пукати – це грубо, це неприйнятна поведінка, але це насправді можуть бути сигнали того, що нервова система видихає, що вона трошечки заспокоюється. And so in fact your question was very important on a practical and a theoretical level. So it's important to understand the science, but also to notice what's happening in your body as we yawn. Ірон каже, що моє запитання важливе і на теоретичному, і на практичному рівні, тому що важливо розуміти, що відбувається в тілі з наукового погляду, коли ми позіхаємо, і також на практиці. Any comments, questions? I just wanted to add that when we're typically when we're teaching this model, we spend some time talking about memory, and we talk about internal and external reminders of good and bad events. And I feel like a lot of times we spend a lot of times on those external reminders, those smells, sights, sounds. But internal reminders can be just as important. And those are those things you're describing, like the rise in heart rate or the yawns. Стефані каже, що коли вони вивчають модель стійкості спільнот, то багато часу приділяють вивченню зовнішніх і внутрішніх стимуляторів, які нагадують про певні події. Зовнішні приділяють досить багато часу. Зовнішні – це запахи, види, звуки, але є також внутрішні оці нагадувачі про те, що раніше з нами відбувалося, і це можуть бути в тому числі оце підвищене серцебиття або оці позіхання. And when we're talking about those internal reminders, we'll often share with people that
you know, if you're exercising, say you're going for a run, you will notice that your heart rate increases and you might sweat. But for someone who has panic attacks, they may notice that if they go for a run, they start to feel like they're having a panic attack because the symptoms are very much the same, that rise in heart rate, the sweating. And so it could be that things that your body does naturally when you're in periods of transition or change, like yawning, if they're associated with something else that's stressful, it could be that like when you are yawning, it's reminding you of those other things that are stressful. And so it is that kind of internal indication that something is not right. І дуже часто може бути так, що певні тілесні чи фізичні ознаки, пов'язані з певною діяльністю, у конкретної людини пов'язані з зовсім іншою діяльністю. Наприклад, коли ми йдемо бігати, то під час пробіжки підвищується серцебиття, людина пітніє. Але якщо, наприклад, бігати піде людина, яка часто і в неї під час пробіжки почнеться спітніє, підвищується серцебиття, вона може сприйняти ці симптоми за звичні для неї симптоми панічної атаки, а не пробіжки. Тобто певні фізичні прояви пов'язані з певним негативним досвідом, і вони вже стають, коли вони з'являються з іншої причини, вони стають як таким внутрішнім нагадуванням про зовсім інший досвід. Точно так само з моїми позіханнями, вони раніше в мене були пов'язані з цими тривожними нападами, і тому навіть може бути так, що коли вони в мене стаються безвідносно до того, вони можуть спрацьовувати як внутрішнє нагадування про те, що колись я в такій ситуації, коли я отак починала позіхати, це було насправді щось про тривожність. But I did think it's interesting though that in the past you said whenever you thought about, or you know, whenever you started to notice you were yawning, it was associated with stress, but then after learning about yawning as a release, you've been able to kind of create a new path in your brain to where when you yawn, you don't automatically associate it with the stressful event. You can now associate it with calm or release. Yeah, that's true. І Стефані каже, що якщо раніше позіхання були для мене автоматично ознакою, коли зараз буде щось тривожне, то зараз, коли я знаю, що позіхання – це є вивільнення нервовою системою якоїсь зайвої напруги, то в моєму мозку створилася новий нейронний зв'язок, який пов'язує позіхання не з чимось негативним, а з тим, що це є вивільнення просто енергії з нервової системи. І я тепер уже знаю, що це не є ознакою чогось негативного. And then I had noticed Catherine had her hand up too, if there was anything else she wanted to add. Actually, that's what I was just thinking, Stephanie, was what you had just illustrated. I think it was a wonderful question because it really illustrates how you were relating to the yawn and how that shifted your experience. And I noticed that helps when I'm working with kids too. Sometimes we talk a lot about anxiety, but also finding the nuances of our emotions. Like maybe I see that I believe you feel anxious, but I think you might also be excited, you know, and it's kind of trying to change how we relate to maybe what our body is telling us. І Кетрін каже також, що цього можна навчити, цього ставлення і сприйняття тих чи інших симптомів чи проявів на рівні тіла, що часто, коли вона працює з дітьми, то вони говорять про ці нюанси саме відчуттів, що я, наприклад, бачу, що те, що ти відчуваєш на рівні тіла, воно начебто є ознакою тривожності, але мені здається, що, можливо, ти також переживаєш якось таку трошки радісну збудженість чи приємну збудженість. І часто буває, що так і є, що там одні і ті самі, наприклад, симптоми можуть мати різні емоційні нюанси в собі. Thank you. Okay. Anything else? Does Anna want to wrap it up, summarize? Other questions? Так, якщо в нас немає інших запитань, то, Аня, можливо, ти завершиш нашу сьогоднішню сесію чимось мудрим. Я не знаю, наскільки це буде мудро, але я дійсно дуже дякую. До речі, я
зрозуміла і свою проблему, бо під час цього вебінару я зрозуміла, що вдячність до себе мені потрібно практикувати, і практикувати також цю навичку приймати вдячність від інших. І мені здається, це для мене новий шлях, над яким я якось раніше не задумувалася і не вважала це за важливе. А сьогодні у мене є певний інсайт, я хочу дуже подякувати за це. І, Наталі, я хочу подякувати тобі, терапевтам, за те, як ми розібрали друге наше запитання, адже воно дійсно важливе, і воно досить навіть інтимне, бо це такі теми, які ми іноді намагаємось уникати, але вони важливі. Дякую дуже. Дякую тобі. So Anya says during today's session, she had an insight moment for herself because she realized that she herself is not very good at accepting gratitude, and that working on that might be another path that she might need to take in the near future, and to see how those skills and techniques that you described and suggested might be useful for herself to practice this self-compassion and self-gratitude. And she also thanked me for the question because she says this is something a bit intimate, and we don't often talk about things like that. We try to avoid them. We try to not to talk about that. So that's also might be useful to some people. So, and I thank you for your answers and for this session. It's very much appreciated, and we are very grateful to what you've been doing for us. Thank you. And I feel a little bit like the people that Anya was talking about, because my response is we are honored to serve. Рон на всій нашій вдячності, Аня, з тобою каже, що зараз себе почуває одним із тих волонтерів чи волонтерок, про яких ти говорила, бо його відповідь така, що для них це честь служити нам тут своєю роботою. Thank you so much. То ми побачимося тоді у п'ятницю, так? Так, готуйте за свої запитання і в п'ятницю, а всі покликання, які сьогодні ми отримали під час нашого вебінару, я продублювала на нашому каналі YouTube. Yeah, so we'll see each other on Friday. Thank you and have a nice rest of the week, everyone. Bye-bye. Pa-pa.